Hello, family members and viewers. Apnian sop logote spiritual deliberate 19 day welcome kuri ase. Aji do moi ekdam asurit laga kotha Bible te reveal kuri tia edu kotha kole mon jai ase. Apnian sop logote phal brahuni thakibide koina apnian ke request kuri ase. Luke chapter 10 verses 18 and 19 de thaga moi aji do kole mon jai ase. Satan laga duty ki ase aro Satan laga nam itu Satan bra ki tala nam reveal kurise itu 12 nam taila nam to reveal kuri dise itu aji moi apnian ke kole monjai ase kile mane Christian manukan Satan laga chalak aro Satan laga nam jani thakina tai laga traps tai laga chalak te mokan namuruo karni ekdam jaruri hoi jai ase to karni itu Satan laga duty tai laga function aro tai laga nam sob reveal kuri tia moi itu kole monjai ase Satan thaga ke biswas nakura manu bisi thake olibi Satan tu hosa ase Ishor pi hosa ase itu nimide Christian manu khan kun biswas nakuri na ase aji apni itu huna biside apni ekdam alak bhavana kurubo aro apni care kurule apni alert kurubo karni mukhan sob alert thakibo karni moi aji itu kuiti ase Kiman Satan bratala nam reveal kurise moi note down kurina rakhise aro itu sob Satan laga nam do Bible te ase itu moi apni hanke koi dibo aro itu Satan bra chalak te Satan bra thokai dia ke Satan bra tana ke mukhan temptation dia ke nagiribo karne moi itu dia ase Satan ke famous kurule dia noy olibi condemn kurule moi itu tai laga nam tai laga function sob aji moi apni hanke ekta koi dibo itu karne phal bra sai thakibi Satan to hosa se kile mani Ishor bra ekdam manu khan ke taila disciples khan ke care kurwole alert thakibo karni tai koi dise moi enega puri ase Luke chapter 10 verse 18 de sa time de and he said to them I saw Satan falling like a lightning from heaven Satan do heaven bra lightning nisna fall kra moi laga suku bra dikise tai na koisu du Ishor bra disciple kan logode aro etu piside next verse 19 the sa time de behold I have given you authority to overcome and to tread on the serpent and the scorpion and over all the power of the enemy isobra mogan ke etu power di kana se etu karni Satan thaka to hosa se aro apni kan sob experience hoina thakibo ki life the temptation aise etu sob to itu Bible te thaka itu sob Satan brae mukhan ke itu temptation dia ase itu karni itu bra aware thakibo karni moi itu video banaise aro itu hosa ase apni biswas kuribi apni Ishor aro Satan asena nai nega dimak te dilemma hoi thaka itu manukhan karni moi clear koi dia ase Bible te ki dikhise moi itu koise aro moi laga ministry te life experience Satan bra ki kam kurise itu moi experience hoy kana ase itu karne apni khan ke itu Satan laga nam do moi koi dia ase kon bi phui nokuribi phui kurubole kam nai kile Jisu bra mo khan ke authority power scorpion laga opor de berawole mo khan ke power di kana ase itu power itu Satan logote trade kurubole mo khan ke power ase itu authority power Ishor bra mo khan ke di kana ase it is spiritual war de kun pi lose no bole bisas tangor kurbi ar Ishor logote hotai thakibi number 1 de Lucifer nam mo khan tikhi ase Satan laga general Lucifer ase Isaiah 14 verse 12 te tai laga nam mo khan Bible de dikhibo tai laga duty function ki ase koile potani kuribole di aro adultery kuribole di aro manu ke bisi thokai aro every law of evil itu kido satanic laga force involve kuri itu law sob to Lucifer bra banai itu tinda tai laga law tai laga function tai laga duties itu ase itu karni Satan to hosa ase Lucifer to hosa ase itu bra dur hoina thakibo lage number 2 de dragon or serpent Revelation chapter 12 verse 7 to 12 purile apani itu nam pabo itu hosa ase moi laga ministry te face hoise aro tai laga nam to tai reveal kuri dise aro tai laga duty sob moi ke koi dise tai laga duty ki ase naga huta time de moi ke itu Satan bra kwado war ki to war olai itu war laga responsible to sob to itu
dragon bra loi goise enaka hoina tai manu ke bishi thokai die aro war kuribole di itu war laga sound hunibo itu sob to dragon laga duty ase tai laga function ase tai bishi war olai dibole hotai try kuri number 3 te Abaddon or Apollyon Revelation chapter 9 verse 11 da apni kan dikhibo tai laga duty ki ase kole every kinds of temptation sutu ali bi tangor ali bi manu ke temptation kurina mon sutu obole tia do sob to itu Apollyon laga tai laga duty ase aro manu bisi naga tai spiritually destroy kuribole di job ke tempted kura itu sob to itu Apollyon or Abaddon itu tai laga duty and function ase number 4 de legend or move Luke chapter 8 verse 30 te sata in the mohan dikhibo tai laga duty and function ki ase kole itu satan laga duty function do manu ke pakala oboleti pakli oboleti enega abnormal kuriti bole tai laga kam ase aro tai laga atma aro tai laga agents kando more than 6000 itu spirit thagi goi alag spirit enega ina tai manu ke pakala kuribole di aro tai kan spirit sound hunibole di itu huna tai te manu dimak te pakala hoi jai pakli hoi jai itu iku ghost na thaki na hoi jai itu satan laga duty do itu ase number 5 te Beelzebul ena thake Matthew chapter 12 verse 24 te dikhibo tai laga duty and function ki ase koile mukha laga mukte misa halibole di aro everywhere itu misa kobo itu satan bra kun ke overtake kuri itu manu khan laga mukte hotai misa olabo ekjon ke thoka kura ekjon ke muk pra kotha bra itu chakra lagai dia itu sob misa laga witness itu do Beelzebub laga spirit ase aro tai bra mukhan ke itu thokai di Mammon Matthew chapter 6 verse 24 de mukhan Mammon itu dikhibo itu Mammon laga duty do sob nijura lobole monja itu extra lobole monja materialism de focus kuribole dia saman sob to moi karni ase koina khichra hoa greedy hoa itu sob to itu Mammon laga duty ase itu satan Mammon bra mokhan ke temptation kurise gole hotai mokhan extra lobole mon hoi ja itu thakibo apni ena thagise gole care kuribi itu bra dur hoi thakibi Moloch Isaiah chapter 57 verse 9 de mokhan itu dikhibo Moloch koigana kiman operation loi kiman untimely duk kuribole di itu sob to itu Moloch laga duty and function ase itu karni thousand millions itu manu operate kuribole di katibole di itu sob to itu Moloch laga duty ase tai laga function itu karni itu duk paina thaga time de itu Moloch spirit to mokhan khitai kana pratana kuribo lage Leviathan itu do Isaiah chapter 27 verse 1 de dikhibo kiman manu chakra kuri misunderstand olai na chakra kura duty sob to itu Leviathan laga duty ase itu karni mokhan kitia gusa hoi kena care kuro bear kuro na pare itu time de care kuro lage Leviathan atma do khitai kana mokhan pratana kuribo lage number 9 de demon or devil ena mokhan dikhibo Matthew chapter 4 verse 1 de dikhibo tai laga duty and function do mokhan ke chukum kuribole di every kind of accident itu accident do itu demon or devil tai bra mokhan ke accident kuribole di koina tai laga devil spirit bra moi ke reveal kurise itu do pratana kura time de demon possess kiman jol lok paise itu manu khan ke moi pratana kurise itu time de every evil spirit tai khan laga nam reveal kuri tai khan laga duty function reveal kuri iso laga holy spirit laga present de satan bra tai laga nam tai laga duty to lokawle na pare itu power to mukhan manu khan la power noi iso laga atma osode tai khan lokawa na pare itu karni reveal kuri di number 10 de kasiti do antaste manu ke mon sutu kurule dia phui kurule dia depression de jawole dia frustration de tana itu kasiti bra mokhan ke mon sutu ole di 11 de torga grina ekta se tai do every kinds of gamblings ki games te time pelai aro chakra grina ending kuri mon bia paigana ending kuri every games ki tu khushi na pai itu la games te time pass kurule dia atma morale dia do itu torga grina
Satan laga atma nam ekta ase itu pra tani aro mokhan ke hotai duk kurule di aro tai kitya bi itu games pra hadibole na dibo enega bia atma thaga karni carom board te time sacrifice kurina khila itu ase playing card khila itu ase aro ki de paisa phelai itu mobile gambling ski ase sob to atu bia atma pra mokhan ke dia karni itu khila ase tai ka nijo ekla khila noi itu karni mokhan pratana bisi kurubole jarori ase Susana koina ekta atma laga nam ekta ase bia atma satan laga nam tai bra ki kuri tai bra to manu ke ekdam edu photani hobole die aro tai laga mukte tai bra bi misa kobole bisi hang kuri bisi mokhan laga mon de hotai mukte hotai misa ola bole die na koi aro tai do frost laga form de ase cloud nisina itia melt hoi jabo aro harai jabo aro olai kana manula form de bi dikhabo pare enega any kinds of form idu tai laga susana laga atma itu bia do hawa nisna form kurul pari ase itia putte change kuri dibole olai aro tai laga direction do kitia bi phal no hobo sob to bia hobole laga ase enega 12 satan laga nam reveal kuri tia moi apuni ani koi dia ase itu hosa ase kunuba apuni ke luk paina bi thakibo pare aji moi apuni kan sob ke koi dia do aware thakibo karni aro ite temptation bra satan la hat bra pachi gana thakibo karni moi itu koi dia ase kiman jon bra unise isor bra tangor blessing kuri dibi thank you